بسم الله الرحمن الرحيم أدي لهيد ما شاء الله ما أنتوا حينوسي وضينا عتوكيني سجالات قيبتيسي صدحات ونقولي سي English grammar notes or English grammar lesson أيين ما أنت بلعبنا قيبتي لبعض أي نقدر نيد أيان ترى واحد صار شيء نيد Adverb كل هي أنت نوع علاقة بيو ونسلا قرننا Adverb is a word which modifies verb, adjective, preposition or another adverb. And therefore there are 9 different kinds of adverb, and they are adverb of place, adverb of time, adverb of degree, adverb of manner, adverb of frequency, relative adverb, adverb interrogative adverb, adverb of affirmation, adverb of negation. So waxaan soo qaadanay adverb of place oo is used for a place kana jawaabo ereyga where. So kale waxaan soo qaadanay adverb of time, adverb of degree oo ka jawaaba what extent ama how much. So kale maanta waxaan qaadan doonaa kii saddexaad oo noqon doona haddii Ilaahay ogolaado adverb of time. Waxa weeyaan adverb of time af Soomaali adverb of time wuxuu noqonayaa falkaabka waqtiga. waxaanu jawaabu yahay ereyga when ayuu jawaabu yahay oo imika qofka marka su'aasha la weydiinayo haddii ay waqti tahay wuxuu isticmaalayaa adverb of time. Adverb of time kuna talks about time ama tells us time wuxuu inoo sheegaa ama inooga warramaa waqtiga. haddaba adverb of time xagee baa la dhigaa weeyaan. adverb of time waxaa dhigi kartaa bilowga sentence-ka sidoo kale waxaa dhigi karaa dhammaadka sentence-ka laakiin waxa aad u fiican in la dhigo adverb of time ka dhammaadka sentence-ka. Wala adverb of time is usually placed. An adverb of time is usually placed at the beginning. Is usually placed badanaaba waxa la dhigaa at the beginning bilowga or at the end ama dhamaadka or at the end of the sentence but nowadays it is a good style. It is a good style. It's a good style to put adverb of time. It's a good style to put adverb of time at the end of the sentence. At the end of the sentence. Okay, and adverb of time ko in sheegnay waxaan nidhi you can put adverb of time at the beginning of your sentence. waxaad dhigi kartaa bilowga jumladaada and also you can put at the end of the sentence. sidoo kale adverb of time ko waxaa la dhigi karaa dhammaadka sentence laakiin it's a good style. waxaa nidaam wanaagsan oo aad u fiican to put adverb of time at the end of the sentence. in adverb of time kala dhiga dhammaadka jumlada ayuu inta ugu badan aad u fiican laakiin qalad ma aha hadaad bilowga dhigto iyo dhammaadka dhigto labadaba. It's where is out. Okay, intaanan ereyada qorin haddaan bal hal tusaale soo qaadano waxaan odhan karnaa sidan. tusaale waxaan odhan kartaa now I am listening the teacher. Now I am listening the teacher. imka bal sentence-ka aan si fiican isku leeyahay. I is the subject of your sentence. I was subject jumladaada. Listening is the verb of your sentence. The teacher is the object of your sentence. haddaba now imka xagee taalaa at the beginning bay taalaa waana adverb of time waxay sheegaysaa waqti. adverb of time xagee bayna taalaa waxay taalaa at the beginning of your sentence.
waxay taallaa at the beginning of the sentence waxay taallaa bilowgii jumladda imka nawdan wayn qaadi karnaa we can put at the end dhammaadkan geen karnaa imka nawda oo waxaan odhanayaa sidan oo kale tusaale ahaan waxaan odhanayaa we are writing a lesson now. We are writing a lesson now. Imika now that's xagee taala at the beginning. You can put at the beginning and also you can put at the end. Labadan keeba hadba fiican in at the end kala dhiga fiican laakiin waa sax dad bilowgana dhigto hada dhamaad kana dhigto okay weeyaan. Hadaba ereyada adverb of time ka maxaa kamida? Ereyada adverb of time ka waxa kamida now. Soo kala waxa kamida today. Waxa kamida yesterday waxa kamida tomorrow waxa kamida every day waxa kamida in 2017 waxa kamida after tomorrow arday waxa la wixii waqti tilmaamaya ayaa loo yaqaanaa adverb of time inta ugu badan waa ka loo isticmaalo tanisyada marka adverb of time uu kaas buu noqonayaa waxaan ku xigsiinaynaa ka afraad koowaad waxa weeyaan waa maxay adverb of time ereyada adverb of time ka sidoo kale waxaan isla eegi doonaa rules of adverb of manner adverb of manner ku specifies how an action takes place qaabkay xarakadu u dhacday buu inoo sheegaa what's an adverb of manner? An adverb of manner talks about how an action takes place. wuxuu ka waramaa qaabkay xarakad u dhacda ayuu ka waramaa talks about how an action takes place ereyadiisa waxaa ka mida tusaalaan oo kale perfectly waxaa ka mida badly sidoo kale waxaa ka mida beautifully sidoo kale waxaa ka mida wonderfully sidoo kale waxaa ka mida quickly waxaa ka mida slowly wax alla wixii xaalad ka waramaya ayaa la yidhahdaa adverb of manner okay tusaaleyn soo qaadanaynaa isagu markaa wuxuu inoo sheegaya qaabka wax u dhacayaan tusaaleaan waxaan soo qaadanaynaa saas oo kale waxaan onayaa I speak English perfectly I speak English perfectly okay I is the subject of your sentence speak is the verb of your sentence English is the object of the sentence. Perfectly is an adverb of manner and tells you how you speak English. Adverb of manner. oo tusaalaan waxay jawaab noqonaysaa haddii lagu dhahdo how do you speak English sidee baad ingiriisiga uga hadashaa waxaad sheegaysaa qaabkaad uga hadasho tisna maxaad oranaysaa I speak English perfectly tells you how I speak English okay wata tusaale ahaan haddaba halkan waxaan kusoo qaadanaynaa xagee baa la dhigi karaa adverb of manner number 1 don't put adverb of manner between the subject and the verb when there is no object in your sentence put adverb of manner at the end of the after the verb let's take example please don't say
Don't say she does it beautifully. Don't say she beautifully does it. Don't say like this, because this is the subject of your sentence and this is the verb of your sentence. So don't put adverb of manner between the subject and the verb. Don't put this position. Wrong. If the sentence has subject and verb, put the adverb of manner after the verb. Like this, say, you have to say, she beautifully, no, she does it. You say, she does it beautifully. She does it beautifully. Okay? She is the subject of your sentence. Does it is the verb of your sentence. It's correct. So, if the sentence puts adverb of manner, puts adverb of manner after the verb. After the verb, if there is no object. If there is no object. Okay, now we can put adverb of manner between the subject and verb. If there are more words behind the main verb, you can put the adverb of manner between the subject and the verb. You can put adverb of manner. You can put adverb of manner between the subject and the main verb. Between the subject and the main verb. And the main verb, if there are more words, if there are more words behind the main verb, like this. She carefully picked up all the pieces of the broken glass. So this is the adverb of manner. So let's try to describe. This is the subject of your sentence. And also this is the verb of your sentence. Here are more words. Up all the pieces of the broken glass. Here are more words. Behind the verb. So if there are more words behind the verb, you can put the adverb of manner between the subject and the verb, and you can put here, it's correct. Lastly, if the sentence has got SVO, I mean if the sentence has subject, verb and object, you can put adverb of manner at the end of the sentence, I mean after the object. So if the sentence has got, if the sentence has got SVO, I mean subject, verb, object. If
if the sentence has got SVO, you can put adverb of manner. You can put adverb of manner. You can put adverb of manner after the object, or at the end of your sentence after the object, like this. Okay? The player kicked the ball quickly. Okay, let's try to describe. This is the subject of your sentence, and this is the verb of your sentence, and this is the object of your sentence. So it's right to put adverb of manner at the end of your sentence, because your sentence has good SVO, and that is why we put here. Okay? And let us try to take the second one. Okay, ka shanaad baynu ku xigsiinaynaa. Ka shanaadna waxa la rabaa in soo qaadanayno waxa la yiraahdaa relative adverb. Relative adverb. Af Soomaali relative adverb waxa weeyaan waa falkaa ku xidhiidhinta. Relative adverbs join or connected the subordinate clause to the main clause. Shaqada ay qabtaan relative words waa inay isku xidhaan sentence-ka macnihiisu dhiman iyo sentence-ka macnihiisu buuxo. Relative adverb waxa weeyaan joins or connects. Relative adverb joins or connects. Joins or connects the subordinate clause to the main clause. And relative adverb ku shaqada uu qabtaa waxa weeyaan wuxuu isku xidhiidhinayaa sentence-ka macnihiisu dhiman iyo sentence-ka macnihiisu buuxo. Ereyada relative adverb-kana waxaa ka mid ah waa ereyadan waxaa ka mid ah who, whom, which, when, where, wherever, whenever, who is. Erayadan ayaa waxaa loo yaqaanaa relative words. Markaa shaqaday qabtaa waxa weeyaan inay isku xidhaan sentence-ka macnihiisu buuxiyo ka macnihiisu dhiman inay labadaas isku xidhaan ayaa loogu talagalay. And okay, let's try to take one by one. Kan waxa weeyaan is used for a person. Kan waxa la dhahaa is used for a person. Shakhsiyad baa loo isticmaalaya dad laakiin maxaya subject. Kana waa la mid oo waxa weeyaan isaguna waa is used for a person object. Is used for a person object. Which tanaxuyin iyaduna is used for things and animals. Is used for things and animals. Things and animals. When time baa iyada loo isticmaalayaa waxaweyaan is used for time. Is used for a time. Waqti baa iyada loo isticmaalaya. Where-na waxaa loo isticmaalaya is used for a place. Is used for a place. Tusaale haddaynu soo qaadano xidhanna sidanoo kale eega. Tusaale ahaan waxaynu soo qaadanaa hal tusaale. Waxaan odhanayaa there are times. Waxaan ka hadlaynaa waqti.
xidhiidhin isticmaalana waa inuu noqdaa dee kaa timeka sheegaya when is used for a time sama waxaan odhanaa there are times ayaan odhanaa tusaale ahaan waxaan odhanayaa there are times xaggana waxa ku qoraya choking is impossible waxaan odhanaa choking is impossible choking is impossible intan eega there are times intan waxaa loo yaqaanaa subordinate clause ayaa la dhahaa waxaa la dhahaa subordinate clause oo sentence kaliya macnihiisu u dhiibay marka leenahay there are times waxaa jira waqtiyo dee qofku qoranaya waqtiyo noocma marka leenahay choking is impossible intan waxaa la dhahaa iyada main clause oo sentence kan macnihiisu u buuxa haddaba join or connect is the subordinate clause to the main clause waxaan isku xidhiidhinaynaa subordinate clause-keenan iyo main clause-ka ereygan ku xidhiidhinaana wuxuu noqonayaa mid waqti ka hadlaya waa when marka when waxaa la odhanayaa waa relative adverb waa maxayna waa relative adverb sababtoo ah join or connect is the subordinate clause to the main clause waxay xidhiidhinaysaa labadan sentence bay xidhiidhiyo tahay way isku daraysaa okay tusaale labaad haddaan hore waxaan odhanayaa this is the place this is the place hey maxaynu ka hadlaynaa waa place sama waa inaan weer ku xidhin this is the place where I use it to live where I use it to live intan waxaa la odhanayaa sidii tii hore waa subordinate clause waxa weeyaan subordinate clause intana maxaa la odhanayaa main clause haddaba subordinate clause-ka iyo main clause-ka oo nagiim ka sheekeynaynay maxaynu nidhi relative adverb-ku joins wuxuu isku xidhaa oo connects ama u xidhiidhiyaa the subordinate clause sentence-ka macnihiisu dhiman yahay to the main clause iyo ka macnihiisu buuxo erayadan baana la isticmaalaya okay erayadan baana loogu talagalay oo la isticmaalaa I think you have just understood what I'm talking about imika waxaan maraynaa 5 waxay noo dhiman 4 qaybood waxaan ka soo warbixinay adverb-ku wuxuu yahay inta nooca uu qaybsamo imika si fiican baynu iskula garanaynaa okay insha Allah haddii ilaahay ma qaybta dambe aynu ku dari doonaa thanks for how well you have clicking on this video see you again I'm going to say with you assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh